아무도 알려주지 않는 테슬라의 진짜 이야기. 더 그레이트 필터. 우리들에게는 다소 생소한 개념이지만 일론 머스크를 이해하기 위해서는 더 그레이트 필터에 대해 알아야 한다. 나름 고등교육을 받았다고 생각한 나조차도 30이 될 때까지 한 번도 들어본 적조차 없는 단어였다. 경제학자 로빈 힐슨의 책 더 그레이트 필터에서 처음 소개된 이 개념은 쉽게 설명하면 문명은 9단계가 있고 마지막 단계를 넘지 못하는 거대한 장벽이 있기 때문에 지능형 생명체의 지속 가능한 삶은 8단계가 임계점에 가깝다는 설명이다. 일론 머스크가 주구장창 말했던 인류의 미래, 의식의 확장, 화성의 식민지화의 목적이 여기에 있었던 것이다. 그럼 대여과기 이론의 장벽에는 무엇이 있을까? 내가 좋아하는 독일의 과학 유튜브 쿠르츠 게작트 영상에 자세히 나와 있다. 현재 예측되는 건 대규모 핵전쟁, 통제 불가능한 나노기술, 유전자 조작으로 인한 슈퍼박테리아 탄생, AI의 점령, 자원 고갈 및 대기 훼손으로 인한 행성의 파괴 등이다. 이제 서서히 수수께끼가 풀려가는 걸 느낄 것이다. 일론 머스크의 모든 사업은 대여과기 이론의 장벽을 뛰어넘기 위한 것들이다. 지구의 자원 고갈 및 온난화로 인한 기후변화와 생존의 위협에 대응하기 위해 지속 가능한 에너지로의 전환이 필요한 것이고 그게 테슬라의 탄생 배경이다. 테슬라가 솔라 패널부터 ESS, 전기차, 슈퍼차저, 버추얼 발전소 사업까지 하는 이유이다. Hey. Yeah, no fuzzy jacket this time. So I will start off by just talking about the reason why we're doing this, which is, as you may have read, we're reaching record CO2 levels. Global warming is becoming a serious crisis, and we need to do something about that. But just like with electric cars, where electric cars originally they didn't look good, they had low range, they didn't have good performance, they were like a golf cart, and so people had a real hard time buying electric cars. And I think something similar needs to happen to solar. We really need to make solar panels as appealing as electric cars have become. And like the interesting thing is the houses you see around you are all solar houses. I don't know if you know that. I don't know did you notice? Yeah. So. We're talking in detail about each of them, but the goal is to have electric or solar roofs that look better than a normal roof, generate electricity, last longer, have better insulation, and actually have an installed cost that is less than a normal roof plus the cost of electricity. So then why would you buy anything else? So we're going to get into the details here. So obviously you saw the chart there. Probably you're familiar with that chart that came from NASA about how we're in vertical climb on CO2 levels. We need to do everything we possibly can to accelerate the transition to sustainable energy. Save us, Elon! So the goal of Tesla, people sometimes think of Tesla as an electric car company, but really the whole purpose of Tesla was to accelerate the advent of sustainable energy. It's not like there was a shortage of car companies in the world. There are plenty of good gasoline car companies, but there weren't good electric cars. That's really what was needed. So there are really three parts to the solution. So we go to what is the future that we want? It consists of a really appealing solar roof, then combine that with storage and with electric cars. So it's an obvious three-part solution. Yeah, three-part solution. Yeah. 두 번째로 AI는 정말 가장 큰 위험 요소이며 예측조차 하기 힘든 장벽이다. 현재 AI의 가장 화두가 되고 있는 GPT 3.5 챗봇을 보면 그 능력과 영향력은
우리 상상 이상이다. 아이러니하게도 그런 우려 때문에 비영리 법인으로 오픈소스 개념의 오픈 AI를 창업한 사람이 일론머스크였지만 현재 이러한 막강한 AI를 특정 회사에서 소유한다는 것 자체는 더욱 큰 리스크가 되었다. 테슬라가 다루고 있는 AI, 뉴럴링크는 잠재적으로 악의적으로 사용될 AI에 대응하기 위함인데 결국은 인간계를 뛰어넘는 내용이라 일론 머스크 목적대로 이룰 수 있을지는 나를 포함하여 전 인류가 지속적으로 주목해야 할 부분이다. Ultimately, we can do a full brain-machine interface, meaning that we can ultimately, yeah, this is going to sound pretty weird, but achieve a sort of symbiosis with artificial intelligence. So, but this is not a mandatory thing. This is a thing that you can choose to have if you want. And this is something I think that's going to be really important at a civilization level scale. So, and I've said a lot about AI over the years, but I think even in a benign AI scenario, we will be left behind. And so, and hopefully it is a benign scenario, but I think with a high bandwidth brain-machine interface, I think we can actually go along for the ride. And we can effectively have the option of merging with AI. I think this is extremely important. And if you think about your limbic system and your cortex, your limbic system is kind of your primal needs and wants, and it's like where a lot of your emotions are coming from. And then the cortex is like the thinking, planning part of your brain. And I haven't met anyone who wants to get rid of either the cortex or the limbic system. So clearly they work together well. Even though your cortex is in principle far smarter than your limbic system, everybody wants to keep the limbic system and their cortex. So hopefully we can have a tertiary layer, which is the kind of a digital superintelligence layer. And in fact, you already have this layer. So it's your phone and your laptop, and the constraint is just how well you interface, the input and output speed. So the output speed is especially slow since most people are typing with thumbs these days. So you have a very slow output speed. Your input speed is much faster due to vision, but the thing that will ultimately constrain our ability to be symbiotic with AI is bandwidth. So in the limit, after solving a bunch of brain-related diseases, there is the existential, it's mitigation of the existential threat of AI. Or, yeah, this is the point of it. 마지막으로 앞서 언급한 모든 장벽에 부딪혀서 행성이 자멸하는 시점에 도달한다고 하더라도 다행성, 종족이 된다면 인류를 지속할 수 있는 기회가 열린다. 이것이 바로 오늘날 스페이스X의 탄생 배경이다. 일론 머스크가 이토록 열정적으로 화성에 진심인 이유가 여기에 있다. The purpose of SpaceX, the reason for creating SpaceX was to accelerate the advent of humanity becoming a spacefaring civilization, to help advance rocket technology to the point where we could potentially become a multi-planet species and a true spacefaring civilization. So, as we consider sort of the fossil record, the history of civilization, it's important to bear in mind, like, there could be some natural event or some man-made event that ends civilization as we know it. Or in life as we know it. And so it's important that we try to become a multi-planet civilization, extend life beyond Earth,
and to do so as quickly as we can. That window of opportunity may be open for a long time, or it may be open for a short time, but we should not assume that it is open for a long time. We should take action and become a multi-planet civilization as soon as possible. And that's kind of like the defensive reason. I do want to emphasize it's multi-planetary, not single planet, but somewhere else. We want to become a multi-planet civilization, have life on Mars, Moon, maybe Venus, the moons of Jupiter, throughout the solar system, and then ultimately extend life beyond the solar system to other star systems. And I think that's the future that's incredibly exciting. I think that's the future that we want. And there's so many things that make people sad or depressed about the future, but I think becoming a spacefaring civilization is one of those things that makes you excited about the future, makes you excited to get up in the morning. Like, this is something that you can look forward to, that makes you glad to be a human being. I hope that people will see it that way. That is the intent of BFR, is to make people excited about the future. 여담이지만 나는 이 생각에 100% 공감한다. 왜냐면 어렸을 때 나도 우주에 대해 많은 생각을 했었고 지금까지도 나한테 상상만으로도 제일 큰 두려움을 주는 질문은 인류가 멸망하고 태양계가 사라졌을 때 우주는 무엇인가? 라는 질문이다. 내가 죽는 것보다 더 두려운 일이지만 현재로서는 사실에 가깝다니 더 무섭고 슬픈 일이다. 이쯤 되면 그동안 일론 머스크의 이해 불가능한 행동들이 납득이 될 것이다. 본인 회사의 주가가 올라도 너무 비싸다고 말하고 경쟁사의 전기차나 나오면 독려하고 환영하며 공장 인근의 컨테이너 집에서 사는 이유를, 이것이 결국 일론 머스크 말한 의식의 확장 단계이고, 확장된 의식에서는 천문학적인 돈과 좋은 집도 정말 사소하게 느껴지기 때문이다. 세상을 돈으로 해석하고 돈으로만 바라보는 사람들은 평생 이해할 수 없는 세계인 것이다. 나의 삶도 중요하지만 인류사적으로 본다면 나는 바다의 모래알갱이 수준의 미미한 삶일 것이다. 따라서 좀 더 의미 있는 삶을 꿈꾼다면 다음 세대를 위한 고민과 질문을 해보는 것은 어떨까요? 이 영상이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요 부탁해요.